The appointment of UNP leader Ranil Wickremesinghe as the country's Prime Minister came about last week, amidst heavy criticism from most opposition political parties. At the time, political parties including the Samagi Jana Balawegaya, the Sri Lanka Freedom Party and the Jatika Jana Balawegaya announced that they will not accept cabinet positions in a government led by President Gotabaya Rajapaksa and PM Wickremesinghe. 3 days ago, the Sri Lanka Freedom Party also announced that none of their parliamentarians would be accepting ministerial portfolios. However, yesterday, Prime Minister Ranil Wickremesinghe wrote to all party leaders of the independent group, inviting them for discussions on the country's current political situation and on the formation of an all-party government. Further, the Premier also wrote to the opposition leader Sajith Premadasa as well. In response, the chairman of the Sri Lanka Freedom Party, former President Maithripala Sirisena, has performed a U-turn and announced in a letter that his party will support all correct decisions taken by the government to resolve the current economic crisis. Further, he added that the SLFP would now support the formation of an all-party government as well. To discuss all these aspects, a special discussion was held between the SLFP and Prime Minister in Colombo this morning. According to General Secretary of the Sri Lanka Freedom Party, Dayasiri Jayasekara, discussions also touched on the supply of essential goods such as fuel and fertilizer. He added that talks also focused on future government administration as well. Meanwhile, after the meeting with the SLFP, the leaders of the remaining 10 political parties of the independent group met with the Prime Minister. During discussions, they have also assured that they would contribute to the new government's efforts through the proposed National Council and Parliament Oversight Committees. එතුමා සඳහන් කරා එතුමා ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා පක්ෂ නායකයන් සඳුන්ලත් ජාතික සභාවක් හදන්න ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික කමිටු 10ක් සහ මූල්‍ය කමිටු 5ක් වශයෙන් කමිටු 15ක් පිහිටවලා ඒ සඳහා ඇමති ධූර බාර ගන්න නැති දේශපාලන පක්ෂවලට ඒ කමිටු වල සභාපති ධූර බාර ගන්න ආරාධනා කළා සියලුම දෙනා රාජ්‍ය පාලනයට සහභාගී කරගන්න අපිට ඇමති ධූර බාර ගැනීමට කෑදරකමක් නැතත් රටගොඩ නැගීම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි ඇමති ධූර බාර ගන්නේ නැතුව රටගොඩ නැගීමේ ප්‍රයත්නයේට ඒ අවංකව සාධාරණ සිදුවෙන තාක් අපේ සහාය ලබා දෙන බව අපි අගමැතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. අගමැතිතුමා කිව්වා වර්තමාන තත්ත්වයේ ඇගීමකට ලක් කරලා අලුත් අයවැයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව වාර්ෂික වැඩසටහනක් මේ වසරේ දෙසැම්බර් දක්වා වැඩසටහන නුදුරු කාලෙකම අයවැයක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම 21 වෙනි සංශෝධනය කඩිනමින් ගෙනීම ගැනත් කතා කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට අපේ කණ්ඩායමෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කෙටුම්පතක්. ඒ කෙටුම්පත සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න එතුමා සූදානම්. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන ගෑස් වගේ දේවල් පිළිබඳව ප්‍රශ්නය ඒ සඳහා විදේශීය රටවල් වල සහයෝගය ලබාගෙන කොහොමද මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ඉක්මනට සපයන්නේ කියන කාරණය. ඒ වෙනුවෙන් අපි ස්වාධීන වූ മന്ത്രിවරුන් විදියට අලුතෙන්පත් වුණු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් තුමා විසින් පිටුවා ගන්නට යන ආණ්ඩුවටත් සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න අපි එකගතාවයකට ආවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේදී නොවලහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙනෙන සංශෝධන ඉදිරි සතිය ඇතුළත කොහොමද සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා. In the meantime, the Samagi Jana Balawegaya parliamentary group has decided this afternoon to support all progressive development activities of the new government through parliamentary processes without accepting portfolios. In more developments, Samagi Jana Balawegaya parliamentarian and leader of the 43rd Brigade movement, Patali Champika Ranawaka, has written to PM Wickremesinghe outlining 6 proposals for implementation. The letter has called on the Prime Minister to reform the central bank into an independent authority free from political influence and make it fully accountable to Parliament. Meanwhile, in a tweet, Samagi Jana Balawegaya parliamentarian Dr. Harsha De Silva has offered to take up the chairmanship of the Committee on Public Finance in Parliament to lead the preparation of an all-party economic revival plan.